Good evening. Good evening, guys. Good evening, Miss. How are you They today? pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. How about you? Oh, very great day. Okay. Okay. Give me question. Give me question. Questions Mm-mm. about what, Miss? Anything? Mm-mm. Anything about anything. Please, please try to give me question. What is? Oh, apa ya? Oh, do you have recommended um channel YouTube for listening, Miss? For pronunciation, studying pronunciation? Mm, 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 mm. Actually, I don't like. Yeah, actually, I'm not into listening the YouTube channel about practicing. What is it? Practicing. Listening and having a good pronunciation. But you can use. Aduh, saya harus buka YouTube saya bentar nih. Saya bukaan YouTube saya dulu ya. Wait. I need to Okay. see. Aduh, apa sih namanya? Aduh, aku lupa itu. Kok ini? Oh, bukan yang di sini. Which one ya? For listening, right? Yes, Miss. For listening. Berarti di YouTube. Okay, wait a minute. You can use. Do you like long video or short video, bro? Short and long, it's okay, Miss. Oh, short and long, it's okay for you. Yeah. Okay, so you can use. And I Wait. want to ask you, Miss, about why music English is difficult to understand. Kayak words-nya tuh kayak susah dipahami, Miss ya. Apanya? Kayak musik-musik gitu, kenapa kok kayak agak payah gitu, Miss ya, dipahami, Miss? Bukan payah sih. Kita aja yang nggak paham. The Wall Street, you can use the Wall Street WSG on YouTube. And then architecture itu bagus. DW Planet A. Learning English. Learning English sama siapa ini? Oh, Learning English with movie, if I'm not mistaken. Oh ya. Peekaboo. Peekaboo juga bagus. People. Nest 5 itu juga bagus. Nest 5 ini apa sih? Oh, art ini. No, 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 no. Big Thing. CNBC. Itu boleh? Aduh, ada lagi apa sih ya? Insider food. Saya tuh suka makan, jadi YouTube saya tuh yang di subscribe aneh-aneh. Oke, Miss. Thank you, Miss. Bismart juga boleh tuh teman-teman. English speeches itu juga bagus bro. Cari aja di YouTube English speeches. Nah, itu ada tuh English speeches. And then Dr. Mike kalau kesehatan. Life where I'm from. Yes, teori itu juga bagus kalau suka-suka teori-teori begitu. Rick Steve Europe ini kalau pakai British itu dia nge-review jalan-jalan gitu. Good itu teman-teman. Oh, Hmm. oke, Miss. Thank you, Miss. Oke, another question. Ada lagi nggak questionnya? Tentang musik tadi, Miss. Apa Ah, ah. dalam kalimat-kalimatnya tuh
pakai kiasan-kiasan gitu juga apa Miss ya? Bukan, karena kita itu tidak tahu. Kita itu tidak belajar yang namanya connection word, makanya kita bingung ketika kita mendengarkan lagu. Ngomong apa sih di lagu ini? Mereka kan menggabungkan kata kan, contohnya seperti eh, going to menjadi gonna, I'd, Connectionnya gitu ya. itu word connectionnya itu yang kita tidak pelajari di sini kan kita tidak sama sekali belajar menggabungkan kata itu toh. Nah, makanya ketika Oh, mendengarkan lagu, ih ngomong apaan sih? It's so difficult to understand. Ya pasti difficult for you to understand. iya sih Miss. Gitu. Itu, Oke. itu teman-teman. Connection Miss ya berarti. Ya, word connectionnya. Sebenarnya kita tahu banyak, tetapi menjadi tidak tahu itu karena mereka menggunakan penggabungan kata. Oke, so thank you so much, bro. Bro, good, good, good. Kalau suka konspirasi, you suka konspirasi nggak? Kalau suka konspirasi itu banyak pastinya vocabulary yang you don't know. Oh Nontonnya gitu Miss. video itu yang begitu kalau mau menambah vocabulary teman-teman. Jadi something conspiration or bahas tentang yang happening right now itu pasti banyak vocabulary-nya yang teman-teman dapat. Okay, so let's talk our topic today. The topic is about idol. Able to describe physical appearance. Bisa mendeskripsikan fisiknya. Okay, that's the point here. Who are they? Siapakah mereka, teman-teman? Idol. Mhm. Uh, They are an Influencer, artist. artis, Influencer, artis, Singer. singer, singer, mhm. Presenter. presenter. Terus Actor. magician. No, he is not magician anymore ya. Podcaster. Deddy Kobuser bukan magician anymore ini ya. Nah, YouTuber. Pensiun dia sudah pensiun. now Podcaster. Panglima dong. Sekarang kan Panglima dia, Panglima Oh, perang. Okay, so are they famous guys? yes, they are. Yes, Oh, they are famous. famous. Okay, so they are famous. Are they good looking? Yes, they are Yes, good they Yes, are. they are good looking. looking. They are very good looking, yeah. And then for me, no. Deddy Corbuzier, no. I don't like Deddy Corbuzier, but I like his brain. Saya nggak suka Deddy Corbuzier for the physical appearance, ya. But I really like his brain. Kalau brainnya suka saya. Okay, the next. Do they have pointed noses? Do they have pointed noses? Yes, they have. They They, do. Hey, yes, they do. They do. Do they have pointed noses? yeah. What is Ya, pointed noses, Yes, Miss? they do. ya. Pointed itu mancung. Do they have dark hair? Dark hair, dark hair. No, No, they they don't. don't. No, they They don't. don't. Ya. Deddy Corbuzier nggak punya hair tuh. Ya kan, Deddy Corbuzier doesn't have hair. Okay, so here are the important things. When you want to describe about idol means that you have to tell them about personal information. Jadi kayak memperkenalkan others kemarin, terus kita tambahin dengan describing physical appearance, dimulai dari hair sampai ke body height and body shape. Oke, di situ tuh, udah kan? Ada tuh. Ya, jadi kita membicarakannya, mendeskripsikannya dari rambut dulu. Rambut itu urutannya selalu seperti itu untuk description-nya teman-teman. Length-nya ada long, medium, medium length, short, and bald, shape, color. And this position
cannot change. You should put the length, shape, and the color. The last is color. Ya, example-nya ada di situ. Face, muka ada square, oval, round, and long. Shape, color, eyes. So bukan EY ya, tapi kita say it eyes. Ada large eyes, large dark eyes, small brown eyes, round gray eyes, slant, almond shape, nose, body shape and body head. Kalau body shape and body head ini lebih cenderung memakai nominal sentence. So you don't need to say his body is tall. No, but you have to say it's better you say he is tall. Jadi nggak usah pakai badinya. Body shape bentuk badannya. Body head tinggi badannya. Oke, boleh dibaca example-nya. Siapa yang mau baca example? Silakan. Oke, Sister Wulandari. Example-nya dari atas sampai bawah, Sister. Boleh. Long curly gray hair. I have short straight dark hair. Nikita Mirzani has medium straight dark hair. Luna Maya has an oval face. Deddy Corbuzier has a square face. I have slant dark eye. You have round gray eyes. Najwa has a pointed nose. I have a flat nose. She is skinny. I am fat. I'm tall. She is not very tall. She is not very tall. Oke. How about Bro? Silakan Bro Birnet. Nggak ada. Birnet. Yes, Oke, please. Bro. Please read. Example, Boleh. she has long curly gray hair. I have short straight dark hair. Nikita Mirzani has medium straight dark hair. Luna Maya has an oval face. Deddy Corbuzier has a square face. I have slanted dark eyes. You have round gray eyes. Najwa has a pointed nose. I have a flat nose. She is skinny. I am fat. I am tall. She is not very tall. Thank you. Ya, so Bro Aul, deskripsikan yourself. Aja. Hmm. Kalau Bro Aul, Okay. Guys, I want to describe myself. Actually, I have black hair and short hair, and I think my face kalau I have kotak itu apa Miss ya? Kalau kotak ya? square. I Oh, have square. I a have square. square face, Mm-mm. and I think I have a small nose, Mm-mm. and small eyes, air eyes. Alis apa Miss? Alis air Eyebrows. eyebrows, small eyebrows, Small and eyebrows. Nggak ada small eyebrows. dikit alisnya. Ya udah yang And ada di situ aja dulu. Jangan yang aneh-aneh. oh ini, sorry Miss. Pakai dari rambut Tadi gitu nggak aja dulu. lihat body shape. I think I'm not skinny and I'm not fat. Maybe ya sedang-sedang aja Miss, apa sedang? Nggak ada sedang-sedang fat atau slim. Senengannya orang Indonesia kok nanggung ini ya. Skinny berarti. And body height, I think I'm tall. Oke, Miss. Oke, thank you so much. Jadi teman-teman, aku nggak gendut juga nggak ini. Jangan, pilih aja you slim atau you thin atau you fat. Udah bilang gitu aja. Apa yang nggak gendut juga nggak kurus. Artinya apa kalau nggak gendut nggak kurus? Ya slim lah. Itu. Oke, thank you so much. So, Sisifa, describe yourself from your hair sampai ke body head. Sisifa, boleh.
Okay, Miss. From my hair, I have long straight hair. The color is brown, and then my face is oval, and then I have an I oval face. I have I have an oval face, and then I have dark eyes, and then the color is black, and my nose flat. I have a flat nose, and then my body shape not really fat, but not skinny too. And then my body height medium. I have I am. 165 Mm-mm. centimeter of my height. I am 65. 165 centimeters. CCT, try it, sister. Describe yourself, sis. Okay, Miss. I have long dark hair. My face oval. I have an oval face. Ya Allah, itu ada contohnya. Tinggal ngikutin aja. Kenapa sih teman-teman sukanya my face is oval? Kenapa? Itu kayak kayak sesuatu, iya benar benda, tapi itu kalau orang luar gak ada deh bilang kayak gitu. Mereka always say, ini beberapa buku saya baca tuh nggak ada, cuma di buku Speaking Partner aja itu mendeskripsikannya segitu. Makanya saya kasih example itu. Tinggal baca aja. I have an oval face. Berapa orang tadi praktis? My face oval. It's better you say I have an oval face. Gitu. I have an oval face. Nah, I have slanted dark eyes. I have a short nose. I am slim. I am tall. Thank you. Thank you so much. Good. So another physical appearance about the lips and mouth, other features-nya. Di sini juga ada appearance, opinion-nya juga ada. Example-nya, ketika bikin example, kenapa ada example-nya ya teman-teman itu tinggal ngikutin aja gitu. Ngikutin aja susah kan gitu, imitate gitu. Pengennya bikin kalimat lain, no problem. If you want to make your own question, your own sentence, it's no problem. I only give you, it's better you say like this one than you say like that book. Full lips, thin lips, curved lips, large mouth, small mouth, yeah, beard, mustache, wrinkle, freckles, ear, large ear, and small ear. Jadi kalau gede bukan big tapi large ya. Pretty, good looking, beautiful, handsome. Ada good looking juga. Yang terakhir ada ugly. Ugly adalah jelek. Jelek ya, jelek gitu. Masa ya mendeskripsiannya kalau ugly ya bilangnya not very pretty kalau perempuan, not handsome kalau laki-laki, udah gitu aja. Example-nya, ruang tak berlisensi boleh baca. Ya namanya ruang tak berlisensi itu. Ruang tak berlisensi. Sorry, Miss. Lupa rename. My name is Anna. Oke, Sis Ana. I describing a personal or an idol. Appearance, lips, and mouth. I has
thin lips and large mouth. Hmm. Other feature, I have wrinkle and freckles. Tua. Hmm. Appearance opinion. I have beautiful. I am I am beautiful. I am good. Beautiful. I am beautiful. Hmm. Translate. Oke, Oh sudah. Udah. Oke. Thank you so much. Thank you, This Noni, Miss. please. Thank you, Miss Price. Let me try to describe myself. Mm-mm. Okay. I have thin lips and small Mm-mm. mouth. Um, and then I have small ears. I'm good looking. I'm beautiful. Mm-mm. Okay, that's all. Thank you. Oke, ya, I'm beautiful. Thank you so much. Jadi bisa yang ada di sini. Kalau kita mau ngomongin tentang physical appearance, pastinya kita menggunakan pertanyaan yang di what does she or he look like? Selalu bertanyanya seperti itu. Tetapi kalau looknya hilang, what does she like? Artinya menanyakan sesuatu yang disukai. What does your mom look like? My mom has short, straight, gray hair. Jadi yang harus dideskripsikan seperti itu, teman-teman. Kalau pertanyaannya do ya jawabannya do juga. Tergantung subjeknya nanti apa. Do, Rina and Joko. Nah, kalau itu kan dua, maka ya jawabannya bukan Rina and Joko. Yes, Rina and Joko do. Bukan gitu. Tetapi you have to say yes, they do. Kata gantinya kan they. Nah, Bro Zafran, boleh baca bro, example-nya. Bro Zafran. Yes, I am, Miss. Ya, please. Practice the conversation. Jessica say, what do you look like? David say, I'm tall and slim. I have got short curly black hair and brown eyes. I have sunglasses. Jessica say, what does Brian look like? David say, he's short with straight blonde hair. He has got blue eyes and small mouth. And Jessica say, what does Diana look like? And David say, she's a young girl. She has got long straight brown hair and brown eyes. She's wearing blue jeans. Thank you so much. Any question, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? For the polanya berarti kita pakai present simple, Miss ya? Iya, kan kemarin kita udah bahas tuh. Oke, Miss. Nah, present simple, ya Let's benar. practice. Oke, siapa yang mau coba mendeskripsikan her? Kalau Let rambut, me kalau siapa? try. Oh, Noni. sis Noni, please. Okay, so she is. I forgot the name. She is an actress. Mm-mm. Okay, so she is a beautiful actress. You can call her. I'm sorry, I forgot the name. Do you know Do you know her name? Wulan. Oh yeah, you can call her Wulan Wulan Guritno. Wulan Guritno. She works as an actress. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. Here, I would like to describe her appearance. She has wave blonde hair and a sharp nose or point nose. She also has um
a plenty dark eyes, and thin lips. Wulan has large ears and a small mouth. She is tall and slim. She is very beautiful. Oke, Thank thank you. you so much. Oke. Dah, siapa lagi nih yang mau coba? Boleh. Dia. Skip aja deh, yang cantik-cantik aja deh. Dah, yang cantik aja. Yuk, teman-teman. Please, yang mau silahkan. Who wants to try to describe? Coba Miss, Boleh, boleh bro. Go, bro. just try Miss. Ya, ya, ya. Okay. She's Luna Maya. You can her Lumai or Luna. She works as an actor. She lives in Bali. She speaks bilingual, I think. She speaks Bahasa and English. Here, I would like to describe her appearance. She has curly hair and blonde hair and why is it mancung? Sorry, miss. Wait. Mancung. Pointed nose. Sorry. She has a pointed nose. She also has brown eyes and wow. It means thin lips. Yeah. To you, bro. This is your opinion, not our Oh, not others' opinion. Ya ini terserah bro-nya mau opininya seperti apa, no problem. oke, miss. Nggak harus ya mau Nggak harus bilang ya. dia jelek juga ada apa-apa. That's your opinion, toh. Luna has 2 ears. Bukan gede apa kecil kan tadi. Oh, Kan ada tadi. Telinganya tuh gede apa kecil. sorry, miss. She has a small ears, I think, and a small mouth. Mouth. No mouth. Mm-mm. She is uh tall and slim, but Mhm. and I think she is very beautiful. Oke, thank you so much, bro. Oke, siapa yang mau try lagi, guys? Ada yang mau try? No? Gak ada yang mau try? Madam Oke, Miss. oke, please, sister. Kok bisik-bisik sih? Okay. Hmm. She is Luna Maya, and you can call her Luna. She works as an actor, and she lives in Jakarta. She speaks Indonesian and English. Here, I would like to describe her appearance. Yeah, She appearance. has long straight hair and a pointed nose, and she also has the blue eyes and red lips. Yang nomor 9 itu apa, Miss? Yang ears. Apa? Ears? Telinga. Kenapa, Miss? Ears itu nomor 9 toh? Telinga. Oh, Telinga. Ears. Luna have small ears and a big mouth. She is tall and maybe
thin, and I think it's very beautiful. Thank you, Miss. Thank you so much. Oke. Yuk, ada lagi yang mau coba? Ada. Clear. Any question? How about your idol, guys? Can you describe your idol? Yeah, Miss. Okay, bro. Who is your idol, bro? You can say Neymar. Oh, Neymar. Football player, right? Yeah. Hmm. Okay. Try to describe him. Oh, okay. You can the nickname is Neymar Junior. He lives in Brazil and now he play for Santos. The club is Santos. Okay, Uh, Santos. and I think he speaks Oh, see? sorry. And he speaks Spanish, Spain Spain. and Brazil. Brazilian. Brazilian itu tetap bahasa, kalau bahasa Brazilian lah. Brazilian itu negara kewarganegaraan. Ya, Brazilian. He speaks Brazil and Spain. Um, he has curly hair and a pointed nose. He's thin and tall for first come to Barcelona, but now I think he's not thin again. He's a lot start to develop. Okay. And Neymar has big ears and not small mouth, not small mouth. Large mouth, Large mouth. large mouth. And his hair is changed, but naturally curly hair. I think he is, I think, just so bad his play or his play, permainannya his play berarti ya, guys. He is playing very well. He plays very well juga bisa. His play is very well, like a magician, plays. and he is the last Jogo Bonito. I think so. That's all. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Hilangin maybe-nya. Nggak ada kata maybe di sini. Nggak usah kasih Sorry, maybe ya. Miss. Ya, Teman-teman, Thank you. biasakan no maybe. Oke? Kita ngomongnya yang good. Oke, selanjutnya. Wants to try? Yes, Coba. Miss. Okay, please, bro. His name is Mahatma Gandhi. Oh. You can call him Gandhi. Hmm. He lives in India. He speaks Hindi and English. He had no hair and pointed nose. He also has he also has big eyes and thin lips. Okay. Gandhi has a small ear and small mouth. He is thin, skinny body, and
He is not very handsome for me. Ya, Thank you, Miss. thank you so much. Good. Ya, gimana caranya? Boleh nggak kita pakai present mendeskripsikan yang sudah meninggal? It's okay, no problem. Nah, jadi nggak masalah. Kan Muhammad Gandhi udah meninggal, toh? Iya kan? Ya, sudah Easy. meninggal. Easy peasy, very easy. Do you have any question before we talk about physical appearance with your friend in the breakout room? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kita mau praktis nih. No, Miss. Lanjutkan. No question. No Benar, question. no question. Mm-mm. Kalau no question, so let's try to talk about how many question here? 12 question with your friend in the breakout room. Jadi kita mau ngomongin tentang idol ini di breakout room, oke? Tadi sudah saya share tambahannya materialnya, jadi teman-teman bisa use the PDF here, oke? Thank you so much. Yuk kita join ke breakout room. Belum apa-apa, udah hilang semuanya. Nggak apa-apa, this is your opportunity for you to Panjang, practice. Miss. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman di sini lainnya nggak leave the meeting ya, practice dulu, oke? Nah, yuk. Yuk guys, join. Teman-teman join lah ke breakout room. For practicing. Nggak bisa masuk, Miss. Keluar keluar lagi. Your signal berarti. Sinyalnya bro. Tunggu. Nah, itu bisa. Pasien Giselanya satu. Pindah aja Gisela. Teman-teman ini nggak mau. Bintang, Josen, Sabrina nggak mau join. Dimension aja ini. Hmm,
Selesai. Semakin habis nih. Room 1 nggak ada orangnya, hilang. Gimana guys, your breakout room? Susah, Difficult. Miss. Difficult. Apa yang bikin difficult? Miss, bolehkah sebelum mulai, mungkin aku yang terskip. Bolehkah sebelum mulai praktis modulnya di-share dulu sehingga kami bisa siapkan jawaban gitu. Oh, questionnya. Kalau modulnya Iya. kan udah dari awal kan udah toh, udah disiapkan toh. Di mana, Miss? Udah di-share di info grup itu kan ada, teman-teman. Sebab kalau dibuka langsung banyak gitu. Jadi tertimpa-timpa. Di info grupnya, Ayo mulai, sister. Miss. Di info grupnya, sister. Itu ada di info grupnya itu. Info Ini grup. info grup itu handbooknya sudah ada. Nah, tadi saya share PDF juga kan, teman-teman. Udah di-download PDF-nya. Ini Belum, Miss. not yet. Di chatbox ini loh, sudah aku share Belum, Miss. itu describing Masih an idol. Itu khusus yang nggak boleh di-share ke WA group ya, only di chatbox ini aja. Karena kalau nanti di-share ini keenakan yang nggak masuk. Miss boleh share lagi. di mana PDF-nya, Miss? Di Sharing, Miss. Miss, kita sharing, Miss. Di Nggak ada, chatbox. Oh, di Di Nggak ada, Miss. chatbox. chatbox. Nggak ada, Miss. Ada. Chatbox Miss. di mana? Breakout room hilang, Miss. Miss, ayo. Apa? Udah makan malam, Miss. Sudah saya share lagi, oke? Already? Yes, already. Hai, Mister. Halo. Chatbook di mana chatbook carinya, Miss? Bisa disimpan filenya, Miss. Apa? Ada di menu chat itu. Hmm? Di menu chat itu loh. Gisela, your father. Tinggal ngomong aja. Half neck. Ini satu kan. Udah? Sebentar, Miss. Yes, already. Di mana nyari chatbook nih, Miss? Miss. Ya di chatnya, di chat, bagian chat, di menu. Kalau nggak tahu di menu. Jangan nangis, Miss. Menunya, di menunya. Gitu. Halo, sister. Udah? Udah dapat? Nggak tahu, Miss. Udah dapet. Udah kan? Sudah. Oke, any question teman-teman? Nothing, Miss. Ada, Miss. Apa? Miss, kalau ini. misalnya kan kita disuruh baca kan. Nah, kalau misalnya interupsi, memperbaiki, mengoreksi, maksudnya maksud aku tuh boleh nggak Miss itu ngasih feedback gitu. Misalnya kalau ternyata bacaan itu tuh sebenarnya ada yang salah gitu. Jadi Miss koreksinya setelah dia selesai membaca gitu, Miss. Jadi kita tahu oh ada bagian ini salah gitu. Kalau misalnya Miss nggak koreksi berarti bacaan dia udah benar gitu. Jadi maksudnya kita tahu mana yang benar, mana pronunciation yang salah gitu, Miss. Perasaan saya doing that ya, teman-teman. Yes, Miss. Enggak, maksud saya di setiap akhir orang membaca gitu, Miss. Iya. Ada juga yang salah, Miss. Tapi saya enggak. Saya pasti mengulangi kalau salah. Saya tidak bilang itu salah, tapi saya ulangin pronunciation-nya. Eyes. Saya tidak bilang, oh ini harus pronunciasinya seperti ini, enggak. Ketika saya ngulangin itu, berarti itu ada yang salah. Mengulangi. Karena kalau saya bilang, oh
Sis Noni, tadi pronunciation-nya yang ini salah loh. Itu bakal bikin dia was-was. Barrier di otaknya, aduh nanti dikoreksi sis Pres Ya, lagi. ya. Dia nggak berani Pronunciation-ku. ngomong. Apa ya bacanya ini? Akhirnya tanyanya gitu. Kalau ada yang fatal banget, saya tidak mengoreksi yang tidak fatal. Contohnya, perut. Perut itu kebanyakan teman-teman pronounce-nya Stomach. 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 Ada yang bilang Stomach. stomach itu kan. Nah, pronunciation-nya apa? Stomach. Siapa ya tadi bro? Siapa ya yang bro Aul? Yes, Mot. Miss. Mot. Bilang mulut kan dia mouth. Tapi saya tidak bilang itu salah. Mouth. Saya ulangin kan? Mouth. Mouth. Iya kan bro? Tapi Yes, you are not. Bro Aul ngerti. Oh, Yeah. I'm sorry. Nah, bro Aul bilang gitu. Saya nggak bilang salah. Mouth. Mouth. Saya bilang mouth. Bro Aul bilangnya mouth. Iya kan? Yes, Miss. Itu. Saya nggak bilang itu salah. Enggak. Gitu. Cara saya mengoreksi itu pasti ada yang saya ulangin. Kalau ada yang saya ulangin pronunciation-nya berarti kurang tepat aja. Oh, kurang srek gitu. Bukan salah total tapi kurang. Nah, itu menahan seperti itu tuh susah, teman-teman. Ketika saya bilang, salah loh, you. Kalau udah fatal, saya akan bilang salah. Tapi kalau masih bisa didengar, masih enak, no problem for me. Karena fokusnya not only pronunciation here in basic one itu, how to build your confidence to speak English. Baru satu Ngerti. kalimat dikoreksi. Jadi police grammar semuanya temennya. Not only police grammar orang Indonesia, police pronunciation too. Only in Indonesia dijudge pronunciation-nya. This is the way I correct you when you have wrong pronunciation, sister. Seperti contohnya kalau baca mata, mungkin sebagian ada yang bilang aye, ayes. Nah, pasti akan saya bilang eyes. Kalau saya udah kasih contoh terus your pronunciation masih salah, masih kurang tepat kan berarti tidak mendengarkan, gitu kan? Yes, I see. Tadi kan Baik sudah dulu. saya baca. Nah, large ear, small ear, large mouth, small mouth. Karena Bro Aul udah terbiasa dengan mouth, ya tetap aja mouth dari tadi. Mouth. Ya, mouth. Sampai saya bilang mouth, mouth. Mouth. Mm-mm. Mouth. Mouth memisahkan kita. Miss. Miss. Ya. Miss, where is the PDF, Miss? Where is the PDF chatbox itu loh di chatbox. Nggak ada obrolan ya? Iya, Ngobrolan. di obrolan. Menu obrolan. Chatbox. Pakai bahasa Indonesia, diubah pakai bahasa Inggris. Ya, Chatbox. chatbox. Chatbox in Indonesia is obrolan, Miss. Ya, meeting chat. Di meeting chat itu Ya. settingnya diubah pakai bahasa Inggris biar terbiasa dengan bahasa Inggris. My phone when I change into Indonesian, goblok saya pakai HP saya. Gak ngerti. Pengaturan yang mana tulisan pengaturan malah gak ngerti aku kalau pakai bahasa Indonesia. Miss, Ya. after the studying class English, any certificate, Miss? Kalah masih meeting ke-9, ke-8 nanyain sertifikat. Nanti kalau udah meeting ke-15 atau 18. Gitu loh. Oh iya. Baru meeting 8. Udah dapat sertifikat enggak? Any, Miss, any or no? Ini teman-teman itu targetnya not learning English. Your target here is not learning English. Gitu. Aku Any or no, learning Miss? English, Miss. Aku learning English, Miss. Sorry ya Bro Aul, saya bikin contoh tadi karena yang saya koreksi, I remember that you pronounce mod itu tadi. Thank you, Miss, your advice, Miss. Because it's memang my problem. Mouth. So now I remember you, Miss. Mouth. Jadi, itu sister. Kalau beruban apa bahasa Inggrisnya, Miss? Gray hair. Rambutnya beruban, udah banyak uban ya. Gray.
Gray Gray. hair. Gray Kayak saya hair. ini, rambut saya itu kebanyakan dicat gray. Coba. I have gray hair. Banyak rambut putihnya. Udah. Itu sih, saya selalu mengoreksinya seperti itu. Kalau di pronunciation itu. Gray ya. Jadi nggak semuanya dikoreksi. Karena when I correct you, aduh, nanti bener apa enggak nih? Ya, nggak semuanya di sini ya. 25 people members here join Speaking Panther want to speak up. Sometimes dia shy, sometimes dia difficult. Kayak si Sana tadi mungkin banyak yang salah, tapi saya nggak mengoreksi untuk pronunciation-nya. Bukan salah, kurang tepat. Sorry, saya yang salah. Kurang tepat. Sis Ana tadi banyak kan kurang tepatnya pronunciation-nya. Tapi dia confident. Nah kalau saya koreksi, Sis Ana besok gak mau ngomong tuh. Sis, waduh kurang tepat semua itu pronunciation-nya. Kamu tuh harusnya gini. Malah tambah gak ngomong bahasa Inggrisnya tuh. Ngedown. Itu menahan diri untuk tidak. Kalau temennya ngomong udah biarin dulu dengan kesalahannya udah. Oh, better kayaknya you have to pronounce like this deh. Yuk coba lihat nih pronunciation-nya like this loh di dictionary. You can prove your correction here. Jadi kalau ngoreksi temannya kasih proof-nya, kasih buktinya gitu loh. Dari Google, ini loh dengerin. Atau US, coba didengerin dari Google-nya. Itu aja. Karena saya itu dapat WA dari beberapa member saya. Nah, dia bilang, sis aku di basic 2, aduh nggak lanjut lagi. Why? Masa baru baca baru baca 2 kalimat udah dikoreksi sama tutornya. Siapa tutormu? Si A. Langsung saya WA. Terus saya bilang, biarin dulu baca. Nanti kalau di intermediate 1 itu banyak bacaannya. And I never Level apa, Miss? In what level this class? intermediate 1. Kalau mau banyak baca itu intermediate 1, basic 2. Intermediate. Ya, basic 2 biasanya baca vocabulary. Ya kayak kita gini kan, ayo siapa yang mau praktis baca di sini kayak saya tadi kan. Itu basic. Kita basic. Ya, basic ini, basic 1. Ngelihat kelasnya dasar mana, Miss? banget. Ngelihat Masih dasar apa banget. kelas-kelasnya di mana, Miss? Boleh minta ke admin. Silahkan minta ke admin. Aku minta daftar kelas dewasa dari bulan pertama sampai 12 apa aja. Nanti admin yang share. Saya punya arsipnya tapi lupa saya taruh di mana. Tanya aja langsung ke adminnya, teman. Gitu ya. Itu aja. So sorry. Lanjut, Miss. Gimana? Bisa milih sama Miss lagi selanjutnya gitu bisa? Cannot. Kalau di kelas private bisa, kalau di webinar cannot. Miss. Jadi beda lagi nanti ya, Miss. Ya, gimana? Nanti beda lagi tutornya ya kalau Iya. Berdoa aja lah. Mudah-mudahan dengan Miss lagi. Ya. Jangan. Itu thank sama Miss. Miss. Jangan. Gimana, bro? Bagaimana Can dibedakan time, Miss. Gimana sis Noni? levelnya itu gimana? Maksudnya bagaimana membedakan level basic, intermediate itu dari karena baru join dimasukkan ke basic atau gimana? No, ya you communicate sama adminnya bagaimana? Oh, mau kan teman-teman pasti dapatnya dari advertisement kan ini basic 1. Iya. Nah, Dapat dari TikTok, Miss, kemarin, Miss. iya, maksudnya dari advertisement. Advertisement itu mau sosial media apa ya, itu promosi lah intinya. Nah, Iya, harusnya teman-teman kok kontak ke adminnya. Actually saya udah punya basic. Ini webinar itu apa? Kan ditanyakan begitu kan harusnya dijelaskan apa aja yang dipelajari. Oh, aku nggak butuh ini deh materinya. Harusnya make it detail ketika you kontak sama adminnya kan. Saya pernah tanya tapi belum dijawab, Miss. Join aja sih, Miss. Join aja.
Kalau menurut saya kalau belajar bahasa Inggris itu memang dari basic 1. Nggak apa-apa kayak gini sampai nanti naik basic 2, intermediate 1, 2, 3, advance gitu. Karena when you follow this step, artinya kan orang juga bikin materi ada stepnya kan. Ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Di basic nih sampai berapa Dua tingkat, Miss? basic. 2 Nanti tahun. 2 bulan. Tanya aja ke adminnya. Apa aja yang dipelajari nanti ada itu. Oh, basic 1, basic 2, basic 3. Intermediate Intermediate satu, 1, 2. 2, 3 nanti dijelaskan. Sister bisa nggak minta ini apa materi? Bukan materi, guideline, pembahasan di basic 2 atau intermediate 1 gitu. Tapi kalau you jump from basic 1 ke intermediate 1, itu kadang kalau you don't have confident, terus your English not really fluent gitu ya. Pokoknya, iseng-iseng aku udah bisa nih, udah lancar kok, langsung intermediate 1. Ngedown kebanyakan. Pusing, habis bayar, nggak join kelas. Keenakan kursusan lah. You harus mikir rugi gitu loh kalau nggak join. Jangan cuma 50.000 besok bisa register lagi. No. Ada member saya yang kayak gitu. Register tapi nggak masuk. Miss, Iya. kalau change time bisa, Miss? Maksudnya? Ganti jam. Kalau sudah selesai program bisa. Oh, kalau lagi program bisa ya, Miss? Kalau ini sudah berjalan 8 meeting, you cannot. Kalau masih di meeting pertama dan kedua kemarin boleh. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Gitu, teman-teman. Iya? Materi yang Miss share itu tuh dari materi dasar ya Miss ya, kayaknya agak beda ya Miss. Maksudnya kayak lebih banyak ada tambah-tambahannya gitu ya. Enggak. Sama sih. Poinnya sama. Cuma cara poinnya sama kayak yang di buku. Tapi saya tidak setuju dengan beberapa poin yang ada di buku. Contohnya, mendeskripsikan kulit. Kan kalau di buku ada itu, mendeskripsikan kulit. Terus kalimat itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang arrange that book. Tapi for me, ketika saya baca buku, saya bikin materi yang tambahan itu, nggak ada orang luar itu nggak ada ngomongnya my skin is black, my skin is dark. No. My face is oval. Tadi 3 orang mendeskripsikan kan gitu semuanya kan. Ya Allah, ngikutin contoh aja kok susah. Sampai saya bilang gitu kan. Ya. Nah, masih ingat kan? Saya bilang gitu, itu tinggal bilang I have an oval face. Kok susah banget. Kayak percakapan tadi kan itu beberapa buku bahasa Inggris yang saya ambil. Kalau teman-teman download PDF-nya, itu teman-teman akan mendapatkan ini, bacaan. Bacaan di sini tuh ada bacaannya nih. Ini bacaan dari buku bahasa Inggris. Kalau teman-teman cermati sama yang saya jelaskan itu. Kita kan bukan memahami English in Indonesia, but we have to know English in English. Sama sister sebenarnya. Tapi saya mencoba mentranslate-nya, you have to understand English in English. Saya memasukkan kalau mendeskripsikan rambut, tidak hanya panjang aja atau warnanya aja. Kalau bisa mendeskripsikan dengan 3 adjektif, kenapa enggak kan gitu. Sama kayak di buku. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman coba baca. Nanti kalau kegampangan terus cepat gitu, berarti masih banyak kurang tepat pronunciation. Dan kalau nggak muncrat-muncrat itu kurang mantap. Kalau belum muncrat itu kurang mantap. Seperti itu. Kasihan caranya kalau muncrat-muncrat. Harus pakai kacamata nanti. Iya, ini kalau setiap pagi saya harus selalu membersihkan my laptop ya, karena kan ya nggak terkontrol juga kan kita ngomong bahasa Inggris tuh. Nah, sometimes ya keluar ada yang keluar hujannya dari mulut itu. Ya, this is how we pronounce English word because Indonesian pronunciation and English pronunciation different. A aja dibaca udah beda jauh kan gitu loh pronunciation-nya. Terus kalau you read something in English but your jaw here not pain, so it means you still have a improper pronunciation.
Jadi kalau Sabar. kalau rahannya kurang nggak ngerasa lelah gitu berarti kurang tepat. Banyak itu pronunciation-nya yang kurang tepat. Kalau you feel aduh kok gitu itu banyak yang benar Pronunciations. Pegel gitu. benar ya, Miss? Ya, benar banget. Kalau merasa pegel di rahang itu benar. Banyak yang sudah tepat. Nah, bukan benar, Oke. tapi sudah tepat. Itu aja. Semangat ya. Thank you so much for this Iya, evening. Miss. Besok temanya tetap sama, itu PDF-nya kita ngomongin personality. Gimana caranya menghadapi orang munafik, oke? Masya Allah. Masya Yes. Allah, ya. Thank you, see you tomorrow, Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you. Nggak apa-apa, temennya bayarin kita buat praktis, oke? Oke. Bye-bye. Love Thank you, you, Miss.